boys spoke of what they knew. Nde anyamata yawa analankhula zimene ankadziwa. They spoke of what they believed. Analankhula zimene amakhulupirira. They spoke of what they've heard. Analankhula zimene anamva. They answered the king and said, Anayankha mfumu nanena kuti, "O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God we serve is able to deliver us." Now, had God delivered them yet? kodi Mulungu anawapulumutsa? Anawapulumutsa pamenepo? They were standing by the fire. The fire is there. Iwowa amayandikira ku moto, ng'anjo ya moto. God was nowhere to be seen at that particular Nthawi moment. imeneyo Mulungu sanadzuke, Mulungu anali chete. To show you that they even themselves had doubt. Kusonyeza kuti iwowo pena pake mwina kukayikira kunalipo. They said our God will deliver us from this hand, but even if he does not, Akuti Mulungu atipulumutsa ng'anjo imeneyi, komabe ngakhale Mulungu yadada asatipulumutse. they had already surrendered that God would deliver us, but even if he does not, so they were not even sure that they are going to be delivered. Samakhulupirira pena kachikayiko kamabwera kuti Mulungu amene akoza kutipulumutsa, komabe ngakhale kuti asatipulumutse. Someone who was looking at them would have thought they are failures, they are defeated. Wina powaona mwina amaona ngati kuti awawa agonjetsedwa kale, awawa ndi olephera. They even went into the fire. Iwowo anapita ngakhale m'ng'anjo ya motoyo. But even in that fire, they were still overcomers. Komabe ngakhale katikati mwa motomo, They already spoke their victory before they went into the fire. analankhula kale chigonjetso ngakhale sanaponyedwe m'motomo. Now let me ask you, Ndikufunseni, what are you saying to that situation that you are facing that you know God kodi can do? nyengo zokhoma zimene mukumana nazozo pakamwa panu mumalankhula mawu chani? What are you confessing? Kodi mukumavomereza chani zokhudzana ndi nyengo yanuyo? What do you believe God can do through your situation? Kodi mukukhulupirira chani zokhudzana ndi nyengo yanuyo? Because your faith, Chifukwa chikhulupiriro chanu, your testimony. zimene mmalankhula pakamwa panu. The same for David, and even when he was fighting Goliath. Tikaona nkhani ya Davide atakumana ndi Goliati. 2 Samuel 17:34 to 37. 2 Samuel 17 verse 34 to 30. First Samuel. Bible scholar is looking at me with a vision. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 35 to 37. verse 35 to 37. They were staying, David was saying to Saul, I've been with bears and lions. God did save me from those bears. So this Goliath will be the same as those bears. Akuti Mulungu amene anandipulumutsa ku chimbalangondo, anandipulumutsa ku mkango, Mulungu yemweyo andigonjetsa ku Mfilisiti uyu. So our testimony is very important. Umboni wathu ndi wofunika pamene tikumana ndi zokhoma zina. Now, I'm looking at my time. Ndiyang'ana pa nthawi yanga. Today is a Thanksgiving Sunday. Lelo ndi tsiku loyamika, Sunday yoyamika. Now, if you look at these two testimonies that I've given you, these two examples, Mukati muone maumboni ndapereka awiriwa. what was coming for the mouths of Shadrach, Meshach, and Abednego and David? Zomwe zimachoka pakamwa pa Shadrach, Meshach ndi Abednego komanso Davide. In all those statements that they were giving, their testimonies, Mawu onse amene amalankhula maumboni amene amaperekera, there were testimonies of praise. anali maumboni oyamika Mulungu. There were testimonies of what God, the character and the abilities of God. Anali maumboni opereka chikhalidwe komanso kuthekera kwa Mulungu wawo. They were magnifying their God. Iwo amakweza Mulungu wawo kumuchemerera. More than the circumstance that they are going through. Koposa nyengo zimene amakumana nazo. Now this means that it was in their character to praise and worship God. Izi zinali mchikhalidwe chawo
kumalemekeza komanso kulambira mulungu. They were not praising and worshiping God because they wanted an outcome. Samayamikira komanso kulemekeza mulungu chifukwa choti aona kale zotsatira zake. They were praising and worshiping God because it is what they do. Amalemekeza ndi kulambira mulungu chifukwa amadziwa kuti zimene mulungu yamachita. Imagine you are facing a fire. Kodi mukumana ndi moto. In that fire you are saying God is a deliverer. Kodi moto umenewo mukunena kuti mulungu ndi wogonjetsa. It's not something that you start learning then. Si zinthu zimene mukuzionera nthawi imeneyoyo. My wife and I had an interesting incident. We were